here, respected our distinguished guest, Principal Madam, Accuracy Coordinator, my esteemed faculty teachers, and my dear student. I extended my warm and hearty welcome to all of you to today's program on awareness on World Cancer Day, organized by Department of Sociology, Asansol Girls College. We feel honored by your presence, which has truly added grace and dignity to on this occasion. Now I invite my guest to come on the stage. Please, sir and madam. Amit Mondal, sir, and madam is coming. So I request Principal Madam, sir, please come on the dais. Biru Rajak, sir, Accuracy Coordinator, please come on the dais. So as we know that today is we are celebrating as a World Cancer Day. On this occasion, I would like to say a few lines. Cancer has become one of the leading cause of morbidity as a sociology student we are, and mortality worldwide. In India, the burden of cancer is increasing due to the demographic transition, lifestyle changes, environmental exposure, and limited preventive cares. Socio-legal lens help us understand how factors such as poverty, gender, caste, occupation, and geography influence the cancer outcome in India or outside India. And today, as we are celebrating the World Cancer Day, so I just remember that yesterday one of my very renowned Bengali or you can say the sociologist fraternity, one of the leading faculty or leading sociologist who passed away yesterday. I'll request all of you to have 1 minute pay respect to him. Please stand up. Name is Andre Bethe. Thank you. Now I request Principal Madam to felicitate Madam. We'd like to give one presentation, that is a tree. It's a symbol of cancer, anti-cancer tree, which we are saying, and that's we want to give to our guest speaker.
Now I would like Biru Rajak sir to felicitate Dr. Amit Mondal sir. Now I would like to request our principal madam to give a few words or say a few words to all of us. Principal madam. Good afternoon, everyone. Today we are here to celebrate the Cancer Day. That is basically on 4th February. But today, as we was having the holiday yesterday, so we are celebrating today on 5th February. We are really very honored to have two renowned Dr. Amit Kumar Mondol and Pragati Sangaria, Dr. Pragati Sangaria. So before starting the lectures, I would like to why we are celebrating the Cancer Day. It is not just only a day. Through this, we are just trying to create the awareness amongst all the females those are surviving on earth, because from the recent research and report you have already get an idea that cancer is become an epidemic, and what exactly the cancer and how this cancer happens, it is really difficult to understand. That's why till now we are not able to totally cure the cancer from our society. The root cause, we know the cancer is uncontrolled cell growth, but from where, as there is lots of science students and the faculties, those who are present over here, we know that yes, it is an uncontrolled cell growth. But how? What are the root of, or like the origin? From where the cause is what? Like it is the virus. Yes, virus is also can cause the cancer. Sir and madam will help you to understand যে আমরা যে এই পৃথিবীতে এখন আছি, এখানে কিন্তু আমি তো মনে করি যতজন ক্যান্সার নিয়ে রিসার্চ করছে তার থেকে অনেক বেশি কিন্তু আমাদের ক্যান্সারের পেশেন্ট আছে। তা সত্ত্বেও কিন্তু স্টিল আমাদের রিসার্চ বিভিন্ন জায়গায়, কেউ হয়তো আমরা রুট কজটাকে ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি, কেউ আমরা থেরাপিউটিক্যালি আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি যে হাউ উই ক্যান লাইক build up different types of chemical compound which can create or destroy the cancer cells. That research is also going on, because অনেকেরই যারা এই সায়েন্স নিয়ে পড়ো বা পরবর্তীকালে রিসার্চ করার ইচ্ছা আছে, অনেককেই আমি বলতে শুনেছি কি নিয়ে রিসার্চ করবে, তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে ক্যান্সার। ক্যান্সার যে এতটাই এপিডেমিক হিসাবে কিন্তু আমাদের সমস্ত জায়গায়, আমরা সব জায়গায় সব ফ্যামিলিতে এখন কিন্তু শুনতে পাচ্ছি যে কোথাও না কোথাও কোনো অর্গান কিন্তু আমাদের ক্যান্সারের দ্বারা আমরা practically we lost our like the near and dear ones, or sometimes ওনারা থাকছেন কিন্তু that also creates a burden for the family. But why it is a kind of burden, and why we are not totally conscious about this cancer? আমরা কেন হতে পারছি না, কি কি জায়গায় আমাদের সচেতনতাটা দরকার? আমরা তো প্রত্যেকেই এই সুস্থ পৃথিবীতে বাঁচতে চাই,
তাই তো? এই বাঁচবার সময় আমরা কিসের এক্সপোজারে আসছি? তোমরা বলবে সকাল থেকে সন্ধে আমাদের এখানে প্রচন্ড পলিউশনস, ডে টু ডে আমাদের এই পরিমাণ একটা একিউআই ইন্ডেক্সের মধ্যে আমাদের থাকতে হচ্ছে। সেখানে তো লাং ক্যান্সার হতেই পারে, কিন্তু শুধু তো লাং ক্যান্সার বাড়ছে না, সমস্ত রকমের ক্যান্সার বাড়ছে। তোমরা যদি রিসেন্ট রিপোর্ট খোঁজো, তোমরা দেখবে যে এই যে মেয়েরা আমরা বসে আছি, প্রত্যেকের মধ্যে কারোর না কারোর এই সার্ভাইকাল ক্যান্সার, এই ধরনের কিন্তু বিভিন্ন সিমটমস আমরা কিন্তু ধরতে পারি না। আমরা প্রাইমারি স্টেজেতে সেটাকে ইগনোর করি, আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি না হোয়াট এক্স্যাক্টলি দ্য প্রবলেম উই আর ফেসিং, আমরা কাউকে বলতে চাই না। এই ট্যাবুগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে কাটিয়ে উঠতে হবে। কেন কেন কাটিয়ে উঠতে হবে? কারণ ওনারা তোমাদেরকে বলবেন, দেখো ওখানে যে পিয়ারলেস হসপিটাল, আরো বাকি অনেক হসপিটালস আছে, ওনারা আজকে এসেছেন, ওনারা বেশ কিছু টেস্টের কথা বলবেন, যে কি কি ধরনের মনিটর করতে হয়। সমস্ত জিনিসই আজকে যখনই আমাদের যখন শরীর খারাপ হয় আমরা বুঝি কি করে? আমরা তো ব্লাড টেস্ট করাই, আমরা বাড়িতে বসে তো বুঝতে পারি না। আমরা ব্লাড টেস্ট করালে, ব্লাড রিপোর্ট দেখলে তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের হয়তো সুগার হয়েছে, আমাদের হয়তো কোলেস্টেরলটা বর্ডার লাইন থেকে একটু বেড়ে আছে। সুতরাং ক্যান্সারও কিন্তু আমাদের সেরকমই একটা ডিজিজ ইন প্রাইমারি স্টেজ, যেটাকে আমরা ইগনোর করতে থাকি, এবং সেই ইগনোরেন্স কিন্তু একদিন আমাদের কাছে একটা বিশাল ফ্যাটাল একটা ডে হিসাবে ফিরে আসে। সুতরাং আজকের এই যে সেমিনারটা, এটা শুধু জাস্ট নট আ 1 hour সেমিনার, it will carry message for all of us for whole year round. So without wasting much time, I will request our speaker to start the seminar for their sessions. Thank you. Thank you, madam. I request IQAC coordinator Viru sir to introduce something. A very good afternoon to all of you. On a dice, respected principal madam and two esteemed guests, our renowned oncosurgeons, Dr. Amit Mandal and Dr. Pragati Sanganeria, respected faculty members and dear students. Today we are going to organize a seminar, not a awareness camp. It's like a awareness camp on the cancer. Yesterday, the World Cancer Day we are celebrating. As a data, globally, when we are talking about the data, death, about the 10 million death due to the cancers across the globe. When we're talking about the India, as per the ICMR data, almost 8 to 10 lakhs people died every year due to the cancers. This is all about due to the unawareness. So we are organizing this camp to detect this disease at the early stage, as Madam told about the most of the death occur caused due to the not detection at the early stage. So we have a two stream and renowned person in this field. So without any wasting the time, we are requesting our guests to start the session. Thank you, sir. Welcomes once again in Asansol Girls College. Thank you, Viru Rajak sir. Now I just introduce our first speaker, Dr. Pragati Sen Generia. Sorry, madam, if I pronounce. Sanganeria. She is a consultant breast oncologist surgeon attached with the Fearless Hospital, as we are seeing here. Born and brought up in Kolkata, she completed her MBBS from Medical College Kolkata and then went to Pune to complete her DNB in general surgery. Thereafter, she pursued her fellowship in breast oncologist surgery from Mumbai, followed by the fellowship from Tata Memorial Hospital, Mumbai. She also did a short-term fellowship from PCCM, Pune. She also worked as a senior resident in CNCI in the breast oncosurgery department, Kolkata, for 1 year. Now practicing as a consultant breast surgeon in various parts of Kolkata, mainly in Fearless Hospital. Now I invite Madam to say.
afternoon to everyone present here. It's a pleasure to speak to such young minds and workers. So, first of all, I think my introduction is already given. I am Dr. Pragati Sanganeria, consultant breast oncoplastic surgeon from Priyadev Hospital, Kolkata. So, I will first like to make certain clarifications about cancer. So, the common myths related to cancer, the most common myths, some of you might be knowing that they are myths. So, first is cancer means death. So, that is a myth now. Cancer has even become curable, but it should be diagnosed in the early stage. Patient আমাকে জিজ্ঞেস করে যে suffering from cancer, can I also get it? In fact, my mother-in-law asked me once that তুমি তো এত cancer patient দেখছো তোমার হয়ে যাবে না তো? So it is a myth. Cancer is not transmitted with touch, coughing, sneezing. It is a lifestyle or a genetic disease or an environmental disease. So it is not contagious. Third common myth related to cancer is that surgery will lead to spread of the cancer to non. যেটা আগেকার দিনে আমরা দেখতাম যে সার্জারি করার জন্য খুলেছে and seen that it is spread to entire body বলছে আর কিছু হবে না, that was because it was diagnosed in the fourth stage. So surgery is the mainstay of treatment in most of the cases of cancer. So surgery করলে কিন্তু ক্যান্সারটা শরীরে ছড়িয়ে যায় না. So এই তিনটে common myth সব থেকে আগে I felt that it should be clear. তারপরে coming to breast. So why breast is a separate specialty now? Breast is a separate specialty because it is the most common cancer in the world, as well as most common cancer in India in females. It may happen in men, but very rare. Second, it is an easily diagnosed cancer. Breast is an external organ. It is easy to feel the breast and diagnose it. So something which is easily diagnosable, obviously we will target that first. Because সবার ক্ষেত্রে তো সব routine checkup করানো possible not. You can't just keep thinking about diseases and getting routinely checked. Breast examination can be done at home. তারপরে third হচ্ছে it is the most curable cancer. Because it is an external organ, easily detected, it can be cured 100%. In most of the stage 1 and 2, the cure rate is 95%. Stage 3, the cure rate is 70%. Stage 4 is unfortunately not curable. So, these are the three factors. One more factor to develop breast as a specialty is that breast ke niye অনেকেরই কিন্তু social stigma থাকে. So they are really afraid to speak out. They don't know where to go, how to reach the doctor. That is why করা হয়েছে. So if you are coming to breast doctor, doesn't mean that you have breast cancer. You can have any complaint related to your breast. But if a female comes to me, the chances of her, only 1 in 8 breast lumps turn out to be cancerous. Other lumps are not cancerous. But still, এটা নয় যে আমার পাশের বাড়িতে একটা মানে লোকের গাঁট হয়েছিল ও তো হোমিওপ্যাথিক হয়েছে ঠিক হয়ে গেছে, but your lump may not be same as your neighbor. So it is very important to evaluate it and diagnose it. Diagnosis is for যদি if we feel that surgery is not needed, it is not a cancer, definitely we guide you accordingly. So that is why breast has become a specialty, because breast diseases are a lot more common and it is very curable. So now I will tell you about I'll start with the common signs and symptoms which you can face in any breast disease. So the most common sign is a lump. Lump মানে একটা ব্রেস্টে গাঁট বা গোলাকার মতো জিনিস. So many patients tell me that আমার তো শুধু গাঁটই ছিল, কিছু অসুবিধা তো ছিল না, আমার weight loss হচ্ছিল না, কোনো শ্বাসকষ্ট ছিল না, কিছুই তো ছিল না ম্যাডাম, একটা গাঁটই ছিল, আমি কেন ডক্টরের কাছে আসবো? But the problem with breast cancer is that in the early stages, patient এর কিছুই হয় না, they don't have any pain, they don't have any weight loss, they don't have any nipple discharge, no symptoms. Most common symptom is a lump in the breast. So any lump, even in younger ages, should be evaluated.
The youngest female which we have treated in TMS, the youngest female with breast cancer was of 18 years age. I am not saying that it is very common in young age, but still any lump should be evaluated. Breast cancer is still more common in greater than 40 years of age. So it is least likely to occur in young ages, but still it can happen. So if you have any lump, please get it evaluated. Second, any swelling in the breast. So swelling mane lump and swelling is different study. Lump mane you will feel a in your breast or with good margins. Swelling mane ki when you look yourself in the mirror, you will find one area of your breast a bit elevated compared to the other breast. So ওটা হচ্ছে swelling. Asymmetry, as I already told, asymmetry মানে একটা breast খুব বেশি বড় আর একটা খুবই ছোট. Any skin discoloration, any ulceration usually occurs in stage 4, but for some cancers, if it is very close to the skin, it can involve the skin only. Nipple discharge. Now, nipple discharge, mostly it is milky nipple discharge, which you know lactation. Every female has to go through that breastfeeding phase. So milky nipple discharge can happen in non-lactating females also. ওটা কিন্তু প্রোল্যাক্টিন হরমোনের জন্য হয়, so that is not concerning. The most concerning nipple discharge is blood. So bloody nipple discharge or a greenish nipple discharge. So ওটা কিন্তু এটা নয় যে you will have to continuously press your nipple and see কি কিছু discharge আসছে কিনা. No need. যদি কোনো nipple discharge হয়, your undergarment will be stained. So whenever you see in the evening, you open your garment, you will see that it has bloody stain or greenish stain. So you don't have to press your breast to see whether discharge is coming or not. ওটা কিন্তু undergarment এ বোঝা যায়. Fifth হচ্ছে skin excoriation over nipple, which is very rare. It is a different cancer. It is called Paget's disease. So it is kind of nipple quite treatable. And one more thing, breast cancer কিন্তু সব সময় বগলের দিকে যায়, so it goes to your underarm region. So any lump, for many females who have very heavy breast, they may not be able to feel any lump in their breast because breast টা বড় হয়, so it's not easily palpable, the lump গাঁটটা বুঝতে পারে না, but বগলের গাঁটটা সব সময় কিন্তু বোঝা যায়. So any breast cancer, if it goes to your underarm region, you can feel a node. আর ওই নোটটা পাওয়া গেলেই কিন্তু এটা স্টেজ 2 বা স্টেজ 3 হয়ে যায়. স্টেজ 1 এ ইউজুয়ালি আন্ডারআর্মে নোট পাওয়া যায় না. Other reasons also are there for an underarm swelling, like TB. Like yesterday only there was a female, so she got diagnosed with lymph nodal TB. So she had an underarm swelling. But still the good thing is she came to us for diagnosis because the lymph nodal TB can also be equally TB is an infectious disease, but any disease, if not treated properly, can be life. Okay. Now, this image I have given for self-breast examination. So, what is the female doing? She is without her garment. She is standing in front of the mirror. So, this is how self-breast examination should be done. Should be how often, what time of the day, and how to do, when to do. For females who are menstruating, it should be done on for non-menstruating one day of the month and do it every month on the same day. How often? It should be done once in a month. It should not be done very often. So if you know, you must be knowing this. This is a very common fact that যদি বাড়িতে মানে if I am going to my mother's place every day, she will not feel I am gaining weight or not losing weight. She will not realize that. But যদি আমি এক মাসে বা 2 মাসে যাই, তখন ও বুঝতে পারবে ও you have gained weight or you have lost weight. So that is how it works for the breast also. So to keep on palpating your breast every day, you may not notice small changes. So it should be done once in a month. At what time of the day? Because you have to stand in front of the mirror with your garments off. Most convenient time will be before taking bath or before going to sleep. So when you are changing your clothes will be the most convenient time. How to do? So that is the biggest question.
So, how to do? We have to, first I told you, you stand in front of the mirror, you do a visual examination. You see any asymmetry, any skin changes, any swelling, if it is visible. You changes in your underarms. That is finger examination. We use three fingers. So there was one, I think Hina Khan, recently she got diagnosed. So there's a campaign she is doing. Teen हाथ, teen दिन, वैसा. So teen उंगलियां. So this three fingers should be used. It should not be, if you feel anything like this in your breast, সবকিছুই কিন্তু গাঁট মনে হবে. So you're not supposed to palpate it against your ribs with these three fingers. So it should be like, if this is the breast, the three fingers are used and it should be palpated like this against your ribs. Then how to do again? So because breast is a circular organ, you think it as a clock. So it has four quadrants: upper outer, upper inner, lower inner and lower outer. So you have to examine it, all the quadrants should be examined, or you can, for right breast left hand should be used, for left breast right hand. So it is always opposite hands. For underarm region also same. So once you examine all the quadrants of your hand with three fingers, you examine the underarm region as well. So this is how the examination should be done. This I already told you when it should be done. When to consult a specialist? First is very obvious. I told you, if you have any symptoms, any lump, any nipple discharge. Second, if you have very strong family history of breast cancer. Breast cancer can be hereditary. So if you have a strong family history of breast cancer, from the age of 10 you will start. When to start? From the age of 30. So if you have a strong family history of breast cancer, you should do yearly checkups after the age of 30. এটা কিন্তু আমি খুব কমনলি দেখেছি বেঙ্গলে যে after the age of 30 they start doing mammogram. It should not be done. Mammogram is a radiation exposure. Mammogram should be done after the age of 40, if needed after 35. Before 35, always sonography of the breast is required if we feel anything. So you should go to a specialist, you should consult a breast surgeon if you have a strong family history of cancer after the age of 30. You should start yearly checkups. One more reason is if you yourself are suffering from any other cancer, because ovarian cancers are happen in young ages, or colon cancer, uterine cancer. So if any colon, uterine or ovarian cancer patient is there around you in your society, they should get evaluated themselves for breast cancer also. That খুবই important ছিল. Why? Because recently last week একটা around 32 years old female, ও কিন্তু এসেই আমাকে বলছে ম্যাম আমার খুব ছোট বাচ্চা, আমার ব্রেস্টে জানি না কি হয়ে গেছে, আমি মরে যাব না তো. So I was like this fear. মানে I know you have a small kid, but you have come to a doctor, be in your mind, be like, you just can't assume that you have something in your breast, that means you are suffering from cancer. So there are a lot of things which can happen. So the most like general division is benign, borderline and malignant. Benign meaning non-cancerous, it doesn't have potential to change into cancer. Borderline meaning it has potential to change into cancer, and malignant meaning cancer. So I told you, only 1 in 8 lumps turn out to be cancerous. बाकी 7 की है. It can be fat necrosis, it can be granular cell tumor, it can be inflammation, it can be infection, anything it can be. So you will not know till you come to a doctor. So the most common lump which females, young age females feel is a fibrocystic change. এটা কিন্তু হরমোনাল কারণে হয়. So it regresses after menopause. এটা কিন্তু menopause এর পর চলে যায়. এটা most characteristic feature of this fibrocystic disease is এটা painful. Cancer lump is not painful. এই গাঁটটা কিন্তু painful হয়. Fibroadenomas, you will feel something moving in your breast, very round thing, like a ball moving inside your breast. ওটা হয়, we call it mouse in the breast, because ও মাউসের মতো পুরো ব্রেস্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে. So that is a benign condition, fibroadenoma. And cancer, I told you already that cancer is proper ball, it has a regular margin, it is hard, it is usually not painful.
Now stages. So I hope that I made you understand cancerous oil. Most of them are non-cancerous. Now if cancer is diagnosed, প্রথমে কিন্তু patient এসে আমাকে once the diagnosis is done. So diagnosis always involves consulting your clinician, getting a biopsy done, getting a mammography done. Then only we diagnose the cancer. তারপরে কিন্তু পেশেন্ট এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবে ম্যাডাম স্টেজটা কি? So stage depends on what is the primary size of the tumor, where it has spread. Stage 4 মানে it has spread to the entire body, তখন আর cure possible নয়. Stage 3 I already told you 70% cure rates, 1 and 2 95% cure rates. Stage 0. Stage 0 is a pre-malignant lesion যেটাকে আমি DCIS বলি আমরা. It is not very commonly diagnosed in India because India we don't have any screening protocol. In US, UK they have a screening protocol. ওটার জন্য কিন্তু stage 0 is also diagnosed. But in India we usually don't diagnose stage 0. Now madam আমাকে just when she gifted me the plant she told you it is an anti-cancer plant. So like females ask me what to drink, what to eat so that we don't suffer from cancer. So I will tell you that there is not one proven food that eating this will prevent cancer or one proven thing that eating that will cause cancer. ওটা কিন্তু proven কিছুই নয়. It is still under research and research as such is not possible because আমাদের India's general population will not participate in research. Whatever we could do was in the patients. So patients এর জন্য if we saw that their healing, their what to say, healing time was decreased if they consume these kind of fruits and vegetables. That is a healthy diet. A lot of so there are a lot of sadhvis, a lot of people who can't afford junk food. They still suffer from cancer. So এটা নয় যে junk food খেলেই কিন্তু cancer হয়ে যাবে. It is a lot upon depends a lot upon the environment as well. But still, we just when patient comes to us, we guide them that what kind of food and beverages they should consume. Their healing is fast. Prevention. So prevention is maintaining a healthy weight, engaging regular exercise, and consuming a balanced diet. Other than that, there is no sure shot preventive factor for this. Now the treatment. In short, I will tell you because I don't think any of you really wants to know the treatment because diagnosis is important. Treatment now consists of surgery, radiation, chemotherapy and targeted therapy. The important thing I want to highlight in treatment is যে অনেক females কিন্তু most of the females never used to come to us এই ভয়তে যে আমার I will not be feminine anymore. ওই ভয়ের জন্য কিন্তু অনেক females. In fact, I have one recent, like my own driver's mother. She did not undergo surgery. এটাই ভয়েতে যে she and she died, which was a curable disease. She died out of that. So breast কিন্তু এখন বাদ দিতে হয় না. Breast conservation surgery has become more common. এখন the treatment modality has changed from previous things. আগে কি হতো ক্যান্সার ডায়াগনোস বলেই কিন্তু র্যাডিক্যাল ট্রিটমেন্ট হতো. যে জিনিসে ধরা পড়ছে ওটাকে পুরো কেটেই বাদ দিয়ে দাও. এখন কিন্তু ওটা নয়. এখন we try to rehabilitate the patient. So we plan that after the disease is cured, the patient resumes the normal life, feel less in any aspect. So we do breast conservation surgery only if it is possible, definitely. যদি breast conservation টা possible না হয় due to various reasons, if it has increased in size or it is multifocal, a lot of things we have to evaluate. তখন কিন্তু আমরা implant reconstruction ও করতে পারি if the patient can afford it. So this is the skin sparing mastectomy. We just spare the skin and we put the implant below the skin. So the services which we offer is the fibroadenoma, which is the most common lesion in breast. Breast cyst. Breast cyst এর ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস বলবো যে breast cyst is very common in perimenopausal age, that is 40 to 45. In the earlier times, like the peripheral doctors usually excise the breast cyst, but it is not needed. Operation for breast cyst is not needed. Once the menses are gone, the breast cyst also dissolves. Only follow-up for breast cyst is needed.
So I would like to highlight one more disease which is very common in breast is a hormonal pendulous breast. So গ্রামে গঞ্জে তুমি দেখবে কিন্তু অনেক ফেমাস তোমার কাজিন মাসি হয়তো তুমি দেখবে যে they have very huge breast. ওটার জন্য কিন্তু ওদের ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা পেশেন্টস লাইফস্টাইল ইজ এফেক্টেড বিকজ অফ দ্যাট হিউজ ব্রেস্ট তখন কিন্তু সার্জারি ইজ রিকোয়ার্ড টু রিডিউস দ্য সাইজ অফ দ্য ব্রেস্ট. So we don't do surgery unless the lifestyle of the patient is. So these are the treatment services which we offer. The breast surgeries I told you that we usually do only lump removal. That is for cancer cases also. We just remove the cancerous part and save the entire breast. So this is a concise recap of everything which I told you, the common signs and symptoms, the risk factors, the treatment modalities with self-examination, and finally the recap of breast cancer. Thank you so much. So if you guys have any question, you can definitely ask. Yeah, 5 minutes for the question session. If you have any questions, please ask. কারো কিছু কোশ্চেন नहीं नंबर दिया हुआ है यहाँ पे देखो ठीक है अभी नहीं पूछ पा रही हूँ नंबर से फोन करके पूछ सकती हूँ ठीक है नंबर सेट कर देंगे So thank you very much, madam, for inspiring and inciting words. Your speeches has truly enriched our understanding on cancer. Now I request our second speaker, Dr. Amit Kumar sir, come and dice and say a few things. I just read out about him something which sir has shared with us. He is born in Chittaranjan and did his schooling from Chittaranjan High School and completed his MBBS from Medical College, Kolkata. MS in Obstetric and Gynecology from Medical College, Kolkata. DNB Obstetric and Gynecology from National Board completed. MCH Gynecological Oncology from AIIMS New Delhi. Premier Institute of India in Medical Science. And fellowship in the minimal access surgery, presently working as consultant gyno onco surgeon in Peerless Hospital, Kolkata, with more than 10 years of experience in the field of gyno-oncology area of interest, screening of gynecological cancer, treatment of premalignant disease, treatment of ovarian cancer, cervical cancer, and uterine cancer, laparoscopic treatment of complicated gynecological cases, etc. Now I request Amit Kumar Mandal sir come on this dice and speech. 15 minutes. স্যার আপনার স্লাইড আছে First of all, hello. Hello. First of all, thank you. Hello. I want to thank Principal Dr. Swati Chakraborty for inviting us for this awareness talk in this hospital from our hospital. Our Hello. Hello. সুপার दूसरा माइक का change করার জন্য। চেঞ্জ করতে সেন্টারটা দিয়ে দিই ওইখানে আছে First, I thank Dr. Swati Chakraborty, the principal, and all the faculty of this college, Asansol Girls College, for inviting us for the awareness talk. যেটা বললো আমি চিত্তরঞ্জনের ছেলে, তো এই কলেজে এসে আমার বেশ ভালো লাগলো কারণ আমার মেডিকেল কলেজের কথা মনে পড়ে গেল অনেক বছর পর, প্রায় 20 বছর পর একটা কলেজে ঢুকলাম। তো নাও আমার টকটা হচ্ছে অ্যাবাউট সার্ভাইকাল ক্যান্সার। ফার্স্ট ডক্টর প্রগতি যেটা বললেন সেটা হচ্ছে মোস্ট কমন ক্যান্সার ইন ফিমেলস, ব্রেস্ট ক্যান্সার। নেক্সট ইজ সার্ভাইকাল ক্যান্সার। তো একটা জিনিস ডক্টর প্রগতি যেটা বললেন না, সব ফিমেলসদেরই যে ব্রেস্ট ক্যান্সার হবে সেইটা না, মেল ব্রেস্ট ক্যান্সারও কিন্তু আছে, ঠিক আছে? এটা সবাইকে মনে রাখতে হবে অবশ্যই।
তো তারও ট্রিটমেন্ট কিন্তু ম্যাডামই করেন যদি কারোর মেল ব্রেস্ট ক্যান্সার হয়। তো নেক্সট আই এম কামিং টু মাই টক, সার্ভাইকাল ক্যান্সার। So, a family, a mother and child, girl child is always valuable. Mother is very valuable. So, কেন আমরা cervical cancer আমরা জানবো আজকে? Why is the need? So we know this is the reproductive system. Okay, the cervix, uterus, fallopian tube, ovary, vulva, vagina সব কিছুরই কিন্তু ক্যান্সার হতে পারে, কিন্তু আজকে এতটা সময় তো নেই, যেটা এইটুকু সময়ের মধ্যে শুধু আমি সার্ভাইকাল ক্যান্সারটা একটু বলতে চাই। So why do we need to know about cervical cancer? Because one woman dies every 8 minutes in the world from this cancer. It is the second most common cancer, and it is the only cancer that is preventable. Other cancer are not preventable. It is totally curable if prevented in early stage. So, mother, sister, wife, daughter, every woman is at risk for cervical cancer. এবার if we see the incidence যদি দেখি, তাহলে হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে ইনসিডেন্সটা বাড়ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সারে। এখানে পার্সেন্টেজ হিসাবে দেওয়া হয়েছে, এটা অন্য। যদি নাম্বারস যদি দেখি তাহলে মোর দ্যান 1.23 ইন ইন্ডিয়া, এটা ইন্ডিয়ান ডেটা 2020, এখন আরো আস্তে আস্তে বাড়ছে। Next, by 2040, the numbers of the women affected with cervical cancer will be doubled. ঠিক আছে, এটা WHO থেকে যেটা আমরা দেখেছি। So the time to be happy, কেন? Because it is the only preventable cancer, and only hope because there are two steps, mainly maybe three. One is vaccination, one is screening. এই দুটোর মাধ্যমে কিন্তু আমরা ক্যান্সারটাকে কিওর করতে পারি, কিওর প্রিভেন্ট করতে পারি। প্রথমে মানে ক্যান্সার হবেই না যদি আমরা এটা স্ক্রিনিং করি অথবা একটা ভ্যাকসিনেশন। অনলি ক্যান্সার যার ভ্যাকসিনেশন আছে, অন্য কিন্তু কোনো ক্যান্সারের কোনো ভ্যাকসিন নেই। আপনারা হয়তো অনেক সময় শুনে থাকবেন বা মিডিয়াতে আসে যে এই ক্যান্সারের না ভ্যাকসিন বেরিয়ে গেছে, এটা কিন্তু একদমই নয়। শুধু এখনো পর্যন্ত অ্যাপ্রুভড হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন। So WHO called for elimination. Okay. So 17th November 2019 পুরো ইন্ডিয়াকে, নট অনলি ইন্ডিয়া, ওয়ার্ল্ড, এবং আমাদের এখানে হাওড়া ব্রিজকে দেখছেন টিল কালারে সাজানো হয়েছিল। কেন? টিল কালারটা হচ্ছে সার্ভাইকাল ক্যান্সারকে রিপ্রেজেন্ট করে, টিল কালার রিবন। তো এটা কি দিয়ে হয়, কেন হয়, কার কার হতে পারে? মূলত এটা একটা ভাইরাস দিয়ে হয়, যে জন্য এর ভ্যাকসিন আছে। অন্যান্য ক্যান্সার গুলো কিন্তু ভাইরাস দ্বারা হয় না বলে সেরকম তার ভ্যাকসিন এখনো তৈরি করা যায়নি। তাই এইচপিভি ভাইরাস কি শুধু তাহলে মহিলাদেরই এফেক্ট করতে পারে? না, পুরুষদেরও করতে পারে। কিন্তু তাহলে হচ্ছে কোথায় কোথায় ক্যান্সার হতে পারে? একটা উপর থেকে দেখলে মুখে, থ্রোটে, নেক্সট হচ্ছে নিচের দিকে রিপ্রোডাক্টিভ অর্গান, ভালভা, ভ্যাজাইনা,